Yeah, hi everyone. Today we are actually going to start engineering mechanics, and it is based on the latest syllabus 2019. And in this session, I am going to discuss Module 1. And Module 1 is actually divided into two parts. In the first uh, part, that is part 1, I will discuss the theory portions of the Module 1. And after that we will do the problems, because if we understand the theory behind each problem, then it will be easy for us to solve the problems. അതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തിയറി പഠിക്കുക ആൻഡ് ദെൻ പെട്ടെന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുക. സിമ്പിളാണ്, ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക്സേ ഉള്ളൂ മെക്കാനിക്സിലൊക്കെ. സോ നമ്മൾ സമയം കളയാതെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, so this is the syllabus, and today I am going to cover this portion, that is this one, introduction to free body diagrams, this portion. And here the important terms you need to understand: what is statics, and parallelogram laws, equilibrium law, what is principle of superposition, transmissibility, and Newton's laws of action and reactions, and obviously free body diagrams. ഇത്രയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ we can directly solve problems, university problems. Okay, so first one, what is mechanics? Mechanics എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It is branch of physics ആണ്. branch of physics, ഫിസിക്സിന്റെ ബ്രാഞ്ച് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ എന്താ പഠിക്കുന്നത്? It actually deals with state of rest or motion of bodies subjected to action of forces. State of rest or motion of body subjected to action of forces എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളൊരു കാർ എടുക്കുക. If that particular vehicle, that car, is parked on the side of the road and some passengers are sitting inside the car, അതെന്താണ്? The particular vehicle is in a state of rest, but definitely it is subjected to forces, അല്ലേ? State of rest ആണെങ്കിൽ കൂടി inside the car the passengers are there, so definitely the car is acted upon by the weight of the passengers. Also the engine weight, different component weights are also acting. That is state of rest. And if the same car is running on the road along with the passengers, then the particular body is in motion. Again, that particular vehicle is subjected to forces. So the branch of physics which deals with the state of rest or motion of bodies subjected to action of forces, അതിനെയാണ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, then mechanics basically classified into two: mechanics of solids and mechanics of fluids. But here you need to study solid bodies. We are not dealing with fluids in engineering mechanics. So in higher semesters you will learn mechanics of fluids. So here you are going to study mechanics of solids. So mechanics of solids first topic is rigid body. Rigid body എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. So basically a rigid body is defined as a body in which relative positions of any two particles do not change. Relative position, it will not change. That is, if I am just considering a rigid body of a regular shape and there are 2 points inside the rigid body, one is A and one is B. So when this particular body is acted upon by external forces, any external forces, any number of external forces, so if the relative positions of these particular
particles is not affected, then that body can be called as rigid body. Suppose after deformation, relative positions of A and B changes, then definitely that body cannot be called as a rigid body. Okay, so that is definition of rigid body. And the next thing you need to study now is statics. Sorry. So rigid body mechanics is classified into two, statics and dynamics. Statics is basically study of forces acting on a body in equilibrium. Equilibrium means equilibrium എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് important ആണ്. Study of forces acting on a body which can be at rest or in motion. അത് എന്തുമാവാം. But the body should be in equilibrium. Equilibrium എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, say if a body is at if a solid having a weight 5 kg is placed on the floor, ഒരു ഫ്ലോറിൽ വെച്ചിരിക്കുക, what happens? It is at rest, right? And again it rest and it is at equilibrium because it is not changing. That position of the body is not changing. That's equilibrium. If I'm just giving a force here, F1, just pushing it from one side, definitely this body will move depending upon the magnitude of force. And if the body keeps on moving, it will go to dynamics because the body is not at all in equilibrium. But if I am exerting another force, of equal magnitude but opposite sign, F2, what happens? This particular body 5 kg, it will not move. Again, that will be a statics problem. Okay, so that is the difference between statics and dynamics. So statics means study of forces acting on a body which can be at rest or in motion, but the body needs to be in equilibrium. Dynamics is the study of forces on the body in motion. Okay, coming to the first law, parallelogram law. Parallelogram law എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം. And parallelogram law in the question വരുന്നത്, either you need to define parallelogram law or you need to prove parallelogram law. If the question is like you need to prove the parallelogram law, definitely you need to draw a parallelogram and derive an expression for the force. എന്താണെന്ന് പറയാം. Parallelogram law എന്താണെന്ന് നോക്കാം. All of you know what is parallelogram അല്ലേ? Parallelogram എന്താണെന്ന് അറിയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്, if two forces, ശ്രദ്ധിക്കുക, if two forces acting at a point be represented in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant, that is the resultant of two forces, can be represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through that point. ഇതാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, അതെന്താണെന്നുള്ളത് I will explain in the next slide. Okay. See, here you can see first one. This is actually a force. Let this force be P, and P എന്ന് പറഞ്ഞ force I did not use. And the second force, it is denoted by Q. So first line എന്തായിരുന്നു? If two forces P and Q can be represented by the two sides of a parallelogram, അല്ലേ? So ഈ Pയും Qയും തമ്മിൽ definitely there will be an angle also. That angle is theta. So force P and force Q acting at an angle from is actually from this particular point, right?
ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ആക്ട് ചെയ്യാണ്. Then this P and Q, if it can be represented by two sides of a parallelogram. Two sides of a parallelogram represent ചെയ്തുണ്ടോ? Two sides of a parallelogram. Then resultant എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the net force due to the effect of P and Q. That is the resultant force. Resultant force can be represented by the diagonal of the parallelogram. Okay. So, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ, രണ്ട് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. They are acting at an angle of theta, and the parallelogram, the two forces represents two sides of the parallelogram, AD and AB. Then the resultant of the forces is represented by the diagonal AC. Okay, and we will derive an expression for the resultant force. Okay. Yeah. So to calculate the resultant force, definitely we need to make a right angle triangle. ACE, right angle triangle. Here you can see resultant is represented by R. Resultant is represented by R. And here you can see angle between AB and AD. AB, this one. Angle between AB and AD is this one. Angle between AB and AD is theta. This is theta. So if AB makes angle theta with a horizontal line, definitely see DC is parallel to AB. So definitely DC also makes angle theta with horizontal. That's why this angle and this angle is same, theta. So ACE is a right angle triangle. എന്തിനാണ് right angle triangle എടുത്തത്? We know that right angle triangle has a property, hypotenuse, that is AC square equal to AE square plus EC square. Okay. AC square equal to AE square plus EC square. What is AE? AE എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ is AD, that is AD plus DE. AD plus DE, the whole square, plus EC square, EC square. Then what is AD? AD is actually the magnitude of P. This one actually shows direction of P, arrow. So if individual sides of the parallelogram represent magnitude of the forces, that is here AD is equal to P and AB is equal to Q. That is AD can be given as P and AB is Q. Since AB and CD are same length, this is also Q, right? This part is also Q. This one is also Q, this one. And now we will go to derivation. AC is R, right? AC is R, and AD is P. So AD is P. What is DE? DE, since DE is one of the sides of the right angle triangle DEC, we can convert DE in terms of Q. അതെങ്ങനെയാ convert ചെയ്യുന്നത്? Just see this one. Cos theta equal to, or adjacent side by hypotenuse, that is cos theta is DE divided by DC, right? What is DE? We need DE. So DE is equal to
dc cos theta. dc cos theta. dc is equal to q. That means q cos theta. That's how dE becomes q cos theta. So AD plus DE can be written as P plus Q cos theta, the whole square, plus EC. This one is EC. EC എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ just like we have calculated cos theta equal to DE by DC, sin theta എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും? sin theta ഇവിടെ എഴുതാം. sin theta equal to EC by DC. Okay. So EC equal to DC sin theta or Q sin theta. That's how EC becomes Q sin theta. So expanding this equation, P plus Q the cos theta the whole square, P square plus Q square cos square theta plus 2PQ cos theta, and Q sin theta becomes Q square sin square theta. And rearranging, we get P square plus Q square cos square theta and Q square sin square theta taken together forms Q square cos square theta plus sin square theta plus 2PQ cos theta. Since cos square A plus sin square A equal to 1, this term becomes 1. So R square equal to P square plus Q square plus 2PQ cos theta. So resultant എന്താവും? So resultant force can be given by the expression R equal to root of P square plus Q square plus 2PQ cos theta. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. ബിക്കോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും, സപ്പോസ് ടു ഫോഴ്സസ് മേക്സ് an angle of 30 degree between them. What is the magnitude of the resultant force? Okay. അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല, apart from the magnitude of the resultant force, you need to know what is the direction of the resultant force. So direction of the resultant force എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, just see, R is pointing in this particular direction. The direction of the resultant force means either you need to calculate direction of inclination of R with respect to P, or direction of inclination of R with respect to Q. Either any one angle. That is direction. So if I am just taking this particular angle, angle between R and P as alpha. So എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും? So if I am just considering angle R, resultant R makes an angle alpha with force P, then we can find out the direction of the resultant. Direction of the resultant. See, this is the parallelogram and angle alpha. So what happens? Tan alpha, right? Tan alpha. If I am just taking this particular right angle triangle as I have taken earlier, tan alpha. Considering right angle triangle AEC, AEC triangle. Tan alpha equal to opposite side by adjacent side, right? So CE by divided by, what is it? AE. Already we know that AE is P plus Q cos theta, right? And CE is Q sin theta. So definitely tan alpha can be written as tan alpha equal to EC is Q sin theta divided by AE is AD plus D. AD is P and DE is Q cos theta. So the direction of the resultant is given by alpha equal to
tan inverse, what is that? Q sine theta divided by P plus Q cos theta. In this way you need to find out angle. So in the question, if it is asked like you need to find out the angle of the resultant, you can directly use this equation, provided you need to know the values of theta and Q and P. Okay, so this is about resultant. Yeah, so the resultant expression will be like, just 1 minute, I will show you. The resultant expression will be like tan alpha, or alpha equal to tan inverse Q sine theta by P plus Q cos theta. You got it? Yeah. So this is parallelogram law. And second one is equilibrium law. Equilibrium law don't have any expressions, but it states like a body will remain in state of equilibrium. A body will remain in state of equilibrium only when the resultant force acting on the body is zero. State of equilibrium only when the resultant force is zero. For example, if I am just taking a regular body and say if it is acted upon by a force which is equal in magnitude but opposite in sign, plus 5 and minus 5, say Newton, definitely what happens? This is acted upon by two equal and opposite forces, right? So definitely it will remain in equilibrium. Suppose again if I am just giving an additional force 3 Newton, and here I am just giving 6 Newton. Definitely what happens? Now the body is not in equilibrium. So equilibrium law states that a body will remain in state of equilibrium only when resultant of the forces, net effect of the forces acting on the body should be zero. Okay. Then principle of superposition. Superposition എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിനു മേളിൽ ഒന്നായിട്ടും അലൈൻ ചെയ്ത്, അതാണ് superposition. This combined effective force, this particular principle states that combined effective force acting on a particle or a rigid body, because we assume that all the bodies are rigid. Rigid എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഓർമ്മ വേണം, the relative position of the particles does not change. So combined effect of the force acting on a particle or a rigid body is the sum of the effects of individual forces. Sum of the effects of, അത് കറക്റ്റ് അല്ലേ? കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു റെഗുലർ ഷേപ്പ് ബോഡി എടുത്തു, and if that particular body is acted by small forces in all directions, and so combined effect of the forces, so maybe due to this particular force, if I'm just giving this particular force F1, F2, F3 like that, so maybe due to F1 this particular part deforms to this particular shape. Due to F2 this particular part deforms to this shape. F3 this particular part deforms to this shape. So finally, if the particle's shape is like, it comes to a shape like this after deformation, then the combined effect of the forces acting on a particle, or this is the effect because due to the forces body deformed, and this deformation is due to the individual deformation, this deformation plus this deformation plus this deformation. So that is principle of superposition. It is the sum of the effects of individual forces. Okay, and the next one is principle of transmissibility. Transmissibility principle state that
state of rest or motion of a body remain unaltered. Unaltered എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല. If a body is at rest, അത് അങ്ങനെ നിൽക്കണം. If a body is in motion, if it needs to be in motion, അത് unaltered ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? If the force acting on the body, ഇത് വേണ്ട, repeated ആയതാണ്, sorry, this is not needed. If a force acting on the body is replaced by another force of same magnitude and direction, but acting anywhere on the body along the line of action of the replaced force. പറഞ്ഞുതരാം. Again, I am just taking an irregular body. എല്ലാത്തിലും ഒരു regular body തന്നെ എടുക്കാം. And if a force acting on the body, suppose a force was acting on this particular body along this particular direction. This particular force is replaced by another force of same magnitude and direction. Say I am just replacing this particular force and with a new force in the same direction. I am just giving a new force. Instead of F1, I have given F2. But its magnitude and direction same. F1 is 2 Newton, F2 is also 2 Newton, both acting in the same direction. In that case, in the M, there will not be any change in the position of the body or change in the state of the body. State and whether it is in motion or rest. That is called principle of transmissibility. Okay. And then these are the parallelogram law complete ചെയ്തു. Then principle of transmissibility, principle of superposition, equilibrium law. ഇതെല്ലാം സിലബസിലുള്ളത് അതേ കാര്യം പറഞ്ഞു. Then laws of action and reaction. Everyone or each one of you know what is Newton's law. First law, just I will make a quick revision. First law, a particle remain at rest or continues to move with uniform velocity if there is no unbalanced force acting on it. Second law, rate of change of momentum of a body is directly proportional to force applied. And this change in momentum takes place in the direction of applied force. F equal to ma varum. And third law states that to every action there is always an equal and opposite reaction. ഇത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു പോകാൻ കാരണം this everyone should know because +2 പഠിച്ചു കാണും. ആൻഡ് ഇത് ഇത്രയും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. അതെന്തായാലും F equal to ma ഇക്വേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഇതിനെ പറ്റി ഇതിൽ ഒരുപാട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. And law of gravitation, Newton's law of gravitation also. Two particles will be attracted towards each other along their connecting line with a force whose magnitude is directly proportional to the masses of the individual particle and inversely proportional to the square of the distance between them. Here G is called gravitational constant. This is law of gravitation. Just a review മാത്രമേ ഉള്ളൂ, സിലബസിൽ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. Okay. Yeah, triangle law of forces. Similar to parallelogram law, triangle law of forces states that if two forces acting on a body are represented in magnitude and direction, if two forces acting on a body are represented in magnitude and direction as two sides of a triangle, then the third side or the closing side of the triangle would be the resultant. നോക്കാതെ see, one force which is P and the second force which is Q can be represented as two sides of the triangle, then definitely the third side of the triangle will be the resultant. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? Resultant force is the sum of the individual forces. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. Triangle law of forces R equal to P plus Q. Okay, this is triangle law of forces. Polygon law important ആണ്. Polygon law എന്ന് പറഞ്ഞാൽ like triangle law, in triangle law of forces we have specified two different forces, right? But suppose a number of forces are acting on a body and these number of forces can be represented. Concurrent force എന്ന് പറഞ്ഞാൽ acting from a point. ഇതെന്താണെന്ന് പറയാം. ഇത് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കൺകറന്റ് ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്.
If a number of concurrent forces acting on a body are represented in magnitude and direction by the sides of a polygon, then their resultant is represented by എന്തായിരിക്കും magnitude and direction by the closing side of the polygon taken in the reverse order. നമുക്ക് നോക്കാം അത്. See, from a point O, ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് കൺകറന്റ് ഫോഴ്സസ്. Say F1, F2, F3, F4, F5. 5 ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്തു. And these 5 forces acting from a point, ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ represent ചെയ്യാം? If I am just representing this as sides of a polygon, എങ്ങനെ represent ചെയ്യുന്നു? F1 എടുത്തു. Then from the edge, F1 ന്റെ ഈ ഒരു ഹെഡിൽ നിന്ന് just draw F2 parallel to this F2. ഇതിന് parallel ആയിട്ട് ഒരു F2 വരയ്ക്കുക. ഇങ്ങനെ നോക്കാം. F2. Then F3 ക്ക് parallel make a line. F4 no parallel make a line, and F5 in parallel make a line. So again you can see a gap between the initial and final forces. That is actually the closing side of the polygon, and that is the resultant. This is called Polygon Law Forces. Okay. Then Lami's theorem. This is also important because നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത സെഷനിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓർമ്മ വേണം. So Lami's theorem states that if three coplanar and concurrent forces, coplanar force means coplanar, acting in a same plane. Concurrent, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു, acting from a point. So if three coplanar concurrent forces acting on a body, keep that body in equilibrium. Equilibriumത്തിലാണ് നിർത്തുന്നതെങ്കിൽ three forces. Then each force, ഓരോ ഫോഴ്സും proportional to the sine of the angle between the other two. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. Okay, 3 ഫോഴ്സ് എടുത്തു. One force is F1, second force is F2, and third force is F3. They are concurrent and acting in a plane. അതുകൊണ്ടാണ് coplanar പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Suppose the angle between them is alpha, beta, and gamma. And then as per Lami's theorem, F1 by sine alpha equal to F2 by sine beta equal to F3 by sine gamma. That is, each force is proportional to the sine of angle between other two. That is, F1 എന്ന് പറയുന്നത് F1 by sine alpha അല്ലേ വരുന്നത്. ഈ sine alpha എന്തായിരിക്കും? Angle between other two forces F2 and 3. അതുപോലെ F2 divided by sine beta വരുന്നത്. ഈ ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? F1നും F3ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിളാണ് ബീറ്റ. So each force is proportional to sine of angle between other two. ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. F1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് F1 is the angle between F2 and F3ക്കാണ് സൈൻ ആൽഫ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട്, അത് നോക്കാം. See, this is the Lami's theorem proof. Here what I have done, ഇവിടെ F3, F2, F1 എടുത്തു. അതിനെ ഞാനൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് വന്നു? This one is F3. F3 ഇങ്ങോട്ടേക്കായി. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു കേട്ടോ. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് F3യെ ഹൊറിസോണ്ടലാക്കി. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? F2 ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും, F1 താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും, അല്ലേ? So this one is F3, this one is F2, and this one is F1. അപ്പോൾ പ്രൂഫ് നോക്കാം. Just F3 എടുത്തു, and what I have done, I am just making this F1, F2, F3 into a triangle. F2 and F3. And angle between F2 and F3 is alpha. ഇല്ലേ? ആ ആംഗിൾ ഏതായിരിക്കും? എപ്പോഴും നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ. ഈ ആംഗിൾ എടുത്ത് വെക്കരുത്. ഇതല്ല ആംഗിൾ ആൽഫ, ഇത് ആൽഫ അല്ല. ഓക്കെ, സോ F3 എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓൾവേസ് വെക്ടേഴ്സിന്റെ ടെയിൽ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ആണ് ആ ആംഗിളായിട്ട് മാറുന്നത്. സോ ദിസ് വൺ ഈസ് ആൽഫ. അല്ലാതെ ഇപ്പുറത്തെ ആൽഫ എടുത്ത് വെക്കരുത്, തെറ്റാണ്.
Similarly, if I am extending F1, angle between F1 and F3 is beta. And similarly, angle between F2 and F1 is gamma. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ആംഗിൾ എത്ര ആയിരിക്കും? This particular one. ഈ ഒരു ആംഗിൾ 180 minus alpha. ഓക്കെ, ഇത് എത്ര ആയിരിക്കും? 180 minus gamma. And again, this one is 180 minus beta. അപ്പോൾ സൈൻ ബൈ സൈൻ റൂൾ. സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സൈൻ റൂൾ. ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ സൈൻ റൂൾ ഉണ്ട്. സൈൻ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഓപ്പോസിറ്റ്സ്, ഒരു സൈഡ്, ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളും തമ്മിൽ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും. അതാണ് സൈൻ റൂൾ. ബൈ സൈൻ റൂൾ F1 by sin 180 minus alpha, F1 by നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ sin 180 minus alpha equal to F2 by sin 180 minus beta equal to F3 by sin 180 minus gamma. And sin 180 minus theta is sin theta. So directly we can write F1 by sin alpha equal to F2 by sin beta equal to F3 by sin gamma. This is the proof of Lami's theorem. മനസ്സിലായോ? Yeah. The last one, or the last topic of this session, is free body diagram. Free body diagram എന്ന് പറഞ്ഞാൽ explanation നോക്കിക്കേ. Free body diagram is diagram in which a rigid body is isolated. Rigid body is isolated from the system, and all active and reactive forces are represented. For example, ഞാനൊരു ഗ്രൗണ്ട് വരച്ചു, ഒരു ഫ്ലോർ വരച്ചു. ഇതൊരു ഫ്ലോർ ആണെന്ന് കരുതുക. ഐ എം ജസ്റ്റ് കീപ്പിംഗ് എ വെയിറ്റ് of 10 kg on this particular floor. വെച്ചു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ ഓൾവേസ് വെയിറ്റ് ആക്ട്സ് ഡൗൺവേർഡ്സ് അല്ലേ? when the weight acts downwards, what happens? The floor exerts a force in the opposite direction. This is the reaction. അല്ലേ? ആറും ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു നീഡ് ടു ഐസൊലേറ്റ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ബോഡി ഫ്രം ദ സിസ്റ്റം. ഇവിടെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഫ്ലോർ ആണ്. സോ യു നീഡ് ടു ഐസൊലേറ്റ് ദ ബോഡി. സോ എ സ്കെച്ച് ഓഫ് ബോഡി ഈസ് ഡ്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു നീഡ് ടു ഡ്രോ ദ ബോഡി സെപ്പറേറ്റ്ലി വിത്തൗട്ട് ഷോയിങ് ദ ഫ്ലോർ. 10 kg ബോഡി വരച്ചു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? all applied forces and support reactions. So definitely you need to draw the forces. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ വെയിറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് വരയ്ക്കും. W എന്ന് കൊടുക്കാം. റിയാക്ഷൻ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം. ഇത്രയുമേ ഇപ്പോൾ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സിമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ്. സോ ബേസിക്കലി all applied forces and support reactions are drawn. Applied forces and support reactions. The body is supported then definitely and labeled on the sketch. Apply the weight of the body along the center of gravity. And if the system has any supports or if there is any moment coming, definitely you need to draw all those things. But adella, that portion we will cover in detail when we do the problems. That is because during problem it is best way to explore many theory sessions while solving the problems. Okay, അപ്പോൾ അതാണ് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം. അപ്പോൾ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു നീഡ് ടു ഐസൊലേറ്റ് ദ സിസ്റ്റം. ഇത്രയുമാണ് ഫസ്റ്റ് സെഷനിലുള്ള തിയറി ടോപ്പിക്സ്. സോ അഗെയിൻ we will meet in the next session, and if you have any doubts just you can ask in the comment box, and if you like the video please share it with your friends. Okay, thank you.